Debtor's balloon, not by me, for God's sake, I've inherited it. When I joined, it was already at 4.5. Minister wa Gwama Bwino Godongwana bari chikolodo cha shango chiko ugonya. I think it is clear to everyone now that the doomsayers who think the ANC is going to lose and all that, they are starting to realize that the ANC is the biggest party. Baranga panda balihoro la ANC vunduni la KwaZulu-Natal barabara fulpero urilihoro lido shuma zwabudi ketonu gute zineza kouda. I think if we're going to stay at the top of Africa, we have to continuously qualify for major tournaments so that we are tested, every year. Banyana badotambana Tanzania mutambuni wa urero uswikira mitambo ya ze Olympic ngei Tanzania machero ngalaptano. Ndi madekwana rikoba disera Mafhungo nga Tshivenda ka SABC 2 nendi pirotenda maiwashe karverote. Minister wa Gwama Bwino Godongwana bari chikolodo cha mubuso walino shango chiko ugonyera nta. Godongwana bwamba izwi machironi na mosinge Cape Town chipingani cha udabiza na zwimiswa zofambana naho nga chipichi chabo cha muloba cha mugaganya Gwama. Bare musi bachitoma wa minister wa mhasho uyu bawana chikolodo cha lino shango chianepa kama shireni arandaza trilioni 4.5 zine zo Gwama ekonomi ngandiraisi ya budi. Bora ekonomi bare mugaganya Gwama uyu wapfara musi osezi wa chimo cha zwa ekonomi chine chisipe cha budi. Uyanga mwasho wa Gwama mashini ambariro ya chikolodo cha shango akorebero ugonya ngaranda za bilioni za 5.7 uyakaranda za bilioni za madara mararu futanurati kachipi chawo cha mugaganya Gwama. Minister wa ino Godongwana bari mashini ambariro ya chikolodo cha shango adokogoza pesente za 2 za chikwama cha mbuso musiba chibutseswa nga ufungu za chikolodo bari mwasho wa Gwama upiko ubisa mashini ya randa za bilioni za dana 5 uvaka kauntu ya mashini ambelo za tengiso ya randa na chere za mashango kana Gold and Foreign Exchange Contingency Reserve. Minister bari chikoro cha shango chwa chikodigonya kamimwa ya fomu ya ferao bari izi ndikantena chimo cha ekonomi chesha udifano ayani na kalifa singa angareza. Debtor's balloon, not by me, for God's sake, I've inherited it. When I joined, it was already at 4.5. Wangba diva ekonomi bokoda mwasho wa Gwama kaura na ubadila chikolodo cha shango. Overall, I would give the budget 7 out of 10, not because Treasury didn't do what they're supposed to. It's because of the constraints that lie outside of what they can do. They can manage the funding, but they can't build railway lines. They can't build power stations. They can't build hospitals. So that is outside of what National Treasury can do. Godongwana bari mapolisa na mangwa jendezi ya mrayo bakorita mshuma bobo dimisera mwasho wa Gwama ubechira tungu mashini ya randa za bilioni 10.7 a sektara izo zikotebela zo dzinginyo nga wongwa diwa ekonomi zo ori mubuso uti tutweza fulupero kaba bindudzi ngaulwa na bani bapfuka mrayo ngamanda kaminando ya buyada na chandangu boni. Butano la Rushaka loketa lichikwima na uviswa mushumoni ha presidente wa bahathuri wakote kurani ya Western Cape John Lope. Mirato ya fumbiri sumbe yo vota ichikohanezana nazo ngeno madana mararu na batano bo vota bachikotikeza zwa uri Lope babviswe chiduroni. Izo zitwamburu chibaro cho votaho cholingana kautemendera uviswa habo Lope kabwimo habo bagioperaho bo Lope bo wita kumbero ya chihadu kote kurani ya Western Cape nga utodo urengeza utibera paramende kaufara mushumo uyu wa uvota. Peze kumbero yabo yotuzerwa kurenga yene kote panda mshumo wa muroba wa uvota. Mahaturi wa John Lope wana la mrando wa budifarusi ya vudi wa urengezo chuchuza bahaturi babiri bakote yandayotewa uribame na president wa kale Jacob Zuma kamurando wa vuyada na kampani ya zitabane ya la France ya 10th. Lope ndi maturu wa utotoma ane akulibana na uviso wimoni ngaka maitera wa mrando wa budifarusi ya vudi kambuso wa demokrasi. Consideration of recommendations for removal from office of Judge President M.J. Lope. The decision as to whether misconduct occurred is that of the JSC alone.
There is no provision in Section 177 for rehearing of the complaint by the National Assembly. Hlophe had it all going for him. Exceptionally well educated, clearly extremely intelligent. He had all the makings of a stellar judicial career. When appointed by President Mandela, he was the youngest judge to be appointed to the bench. Yet he was tripped up by the lack of that most essential component of any judge, integrity. Hlophe has demonstrated amply that he possesses no shred of integrity. Chairperson, today this House is required to endorse what is essentially a culmination of a concoction of deep-rooted racism in the judiciary. Paramende dofa ya bvela phanḓa na vota I tshi khou imana ḽa uri muhaṱuli vho no nothaho vho nkola matata na vhone vha bviswe. Izwi ndi nga murahu musi khomishini ya tshumelo dza zwa vhulamukanyi yo themendela uri vha bviswe zwi tshi ṱumana na mulandu wavho we vha wanala vho reila vha tshi khou shumisa zwikambi nga gidimbili sumbe. Mongweli muhulwane wa lihoro la ANC Vho Fikile Mbalula ba ri lihoro ḽo dzhia tsheo yone nga u votela zwa u bviswa president wa vhahaṱuli khothe khulwane ya Western Cape Vho John Hlophe. Lihoro rivhusi ḽi khou amba uri mashumele a mulayo a fanela u tevhedziwa tshifhinga tshoṱhe nahone a huna muthu ane a vha nṱha ha mulayo. Vho Mbalula vho amba na vhoramafhungo ngei Durban phanḓa ha mushumo wa u rwela ṱari zwipikwa zwa khetho zwa lihoro la ANC mafhironi a vhege. When a judge, very good judge, make misjudgments and does things that are not supposed to be done. And unfortunately, it happened to be a black judge. And then you say the law must be blind because Hlophe is black. The rule of law must not be upheld. Where will this constitutional democracy go to in the next couple of months and years to come? It's going to die. And it happens with Hlophe. And there's no way the ANC is going to flow with something that undermines the rule of law. And that is the point. So we stand where we stand. And we are not delighted. We don't celebrate it, but it's got to be done. Because something has been found there in terms of this individual. Musi baranga phanḓa vha lihoro la ANC vha tshi khou tandulula na vunḓu ḽoṱhe ḽa KwaZulu-Natal phanḓa mushumo wo rwela ṱari ha zwipikwa zwa khetho zwa lihoro. Muṅweli muhulwane wa lihoro Vho Fikile Mbalula vho bva mulomo malugana na zwine pfi lihoro ḽianedzi la Democratic Alliance na ḽone ḽi thola vhathu vhaḽo kha mimasipala ine ḽa khou ilanga. Izwi ndi nga murahu musi khothe khulwane ya Pretoria ino vhege yo thudzela kule khumbelo ya DA ya uri mbekanyamaitele ya lihoro la ANC ya u thola miraḓo yaḽo kha zwiimiswa zwo fhambanaho ndi The DA is profoundly dishonest and misleading the public in presenting itself as a party that does not deploy its members into the public service to pursue its policy agenda. In this regard, the DA pretends that all its deployees are merely recruited by the chance of merit and not a deliberate effort to advance the DA's agenda. There is evidence in the city of Tshwane and the Western Cape that the DA itself has been practicing its own version of deployment of its leaders and members into positions of administration where the party governs. This includes a parallel process of the DA federal executive candidates for employment in DA-led municipalities, as described by Alan Winde in a submission to the public protector. Baranga phanḓa vha lihoro la ANC vunḓuni la KwaZulu-Natal bara vha na fulufhelo uri lihoro ḽi ḓo shuma zwavhuḓi khethoni guṱe dzine dza khou ḓa. Vunḓu iḽo ḽi khou ḓo swiela mushumo wa lushaka wa rwela ṱari zwipikwa zwa dzikhetho mafhironi a ino vhege. Ava vharangaphanḓa vha ri vha khou lavhela vhatikedzi vha zwigidi uri vha ḓadze luvhanḓe lwa Moses Mabhida nahone vhunzhi ha vhatikedzi ndi vhane vha ḓo bva hanefho vunḓuni la KwaZulu-Natal. Vunḓu iḽo ḽi khou dzhiwa sa hone hune ha ḓo vha tshivhilelani tsha nndwa ya dzivoutu phanḓa khetho dza ṅwedzi wa Shundunthule. Rali ya lihoro livhusi la ANC yo swika va lihoro ili vone ya rali iyi thogo ine ya ri Maihlome ifila Tshizulu ndine lamba uri kha ri ḓitame nga zwithavhane izwi sa vhunga vha tshi khou ḓilugisela nndwa khulwane ya khetho dzi fhisaho u bva miḓini na miḓanani
Vharangaphanḓa vha ANC vho bva nga vhunzhi u galatshela vhakhethi. U tou fana na maṅwe mahoro mahulwane na vha ḽihoro ḽa ANC vho sedza vunḓu ḽa KZN. Khethoni guṱe dza ṅwaha wa 2019 ḽihoro iḽo ḽo swikelela phesenthe dza 47.9. Vhunzhi ha vhakhethi ndi vho bvaho vunḓuni ḽa Gauteng na ḽeneḽi vunḓu ḽa KwaZulu-Natal. Vharangaphanḓa vha ḽihoro afho vunḓuni vha ri vha a ḓivha uri ḽihoro ḽa ANC ḽi na ḓivhazwakale yavhuḓi ine ya nga vha thusa khethoni dzi ḓaho. I think it is clear to everyone now that the doomsayers who think the ANC is going to lose and all that, they are starting to realize that the ANC is the biggest party. But I think it's because of its track record of having changed the people's life. Of course, with all some shortfalls where we have not reached to other people, but people do appreciate that the ANC has really changed their lives. Fhedzi u ya nga ṱhoḓisiso dza khetho dzo ḓiimisaho nga dzoṱhe dza zwenezwino hu khou vhonala hu na u tsela fhasi ha thikhedzo ya ANC afho vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Even those that are there who come from us are people who have been a burden to the ANC, which we say is good riddance. You see, there's sometimes we say it's good riddance. It was inevitable. Musaukanyi wa polotiki Professor Bobeki Mngomezulu vha tenda uri khaedu dza ḽihoro iḽi ḽa ANC dzo andesa. Because of these internal squabbles, which have then meant that the ANC is not reading from the same script or is not singing from the same hymn book, even before you factor in the DA, the EFF, the IFP and all other political parties. So already the ANC had been weakened, and this is evidenced by the results of the 2021 local government elections, where the ANC lost a number of municipalities. Professor Mngomezulu vari fulo khetho asigundo. There are people who would vote for a party having not read even a single sentence of the manifesto. They don't know what is contained in the manifesto. All they want was to vote for that party for other reasons. Maybe because of association with some of the leaders, and then they want to vote for it. Vomtolo vari vana fulfulori president wa ḽihoro Vho Cyril Ramaphosa vha ḓo ṋekedza tshipichi tshine tsha ḓo dodombedza pulane dzoṱhe dza muvhuso dza u sedzana na thaidzo dzo livhaho shango nga nḓila ine lushaka lwa ḓo nyanyulea. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha khou itela khuwelelo mahosi uri vha shumisane siani ḽa u ḓa na nḓila yo khwaṱhaho ya u fhelisa mpfu dza vhafumbiswa mirunduni. Presidente vha ri zwo khakhea uri zwiimiswa zwa mvelele zwine zwa nga mirundu zwi fhedza zwo no vha khombo kha vhutshilo ha vhafumbiswa. Presidente vho amba izwi mushumoni wa u vulwa ha nnḓu ya mahosi ya lushaka khathihi na vharangaphanḓa vha khoisan ngei phalamennde. This is a practice that you as traditional leaders need to take hold of and make sure that our young boys go to initiation as they must, alive, and they come out alive. Because there is no greater harm that we do to our nation than to have had families bringing up young men, and as they are about to reach the peak of their lives, they then die, and die through something that we can avoid. We can avoid deaths at initiation. Ukulavireliwa uri miṅwe miraḓo mivhili ya phalamennde vha ḽihoro ḽa EFF vha ḓo imisiwa phalamennde lwa ṅwedzi woṱhe u ḓaho wa Ṱhafamuhwe vha sa holi nga murahu ha u thithisa maipfi a Presidente Vho Cyril Ramaphosa musi vha tshi khou fhindula mbudziso buthanoni ḽa lushaka nga ṅwedzi wa Ṱhangule Mbamahoḽa. Komiti ya phalamennde yo tshea u themendela uri miraḓo iyi mivhili Vho Khanyaqeza na Vho Nazi Paulsen vha imiswe nahone vha songo badeliwa miholo yavho ya ṅwedzi u ḓaho. Vhadzulapo vha mivhundu ine ya khou wanala nnḓa ha Gamathabata ngei Ḽiboakgomo vunḓuni ḽa Limpopo ndi kale vha sa khou wana maḓi. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha u tshinyala ha mutshini wa bommba gwedzo ḽavho miṅwedzi miṋa yo fhelaho. Muṅwe muvhundu nga hanefho tsini a una themamveledziso ya maḓi hune vhadzulapo vha tou sinḓa tshanukha vha tshi auka maḓi.
vadzirapo va muvhunduni wa Masisileng fhaḽa Mathabatha a vha na maḓi u bva mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi. Vha ri mutshini wa u bomba maḓi u bva tshe wa tshinyala wo vhigiwa kha vha tshumelo ya maḓi, fhedzi a wathu vha na tsho itiwaho. Miraḓo ya vhadzulapo vha ri mathanga e ya rumelwa vhuponi havho o ḓisa luraru fhedzi. U bva nga ṅwedzi wa Tshimedzi, nḓisedzo ya maḓi i khou thenga. Masipala o sale o re fa metsi ka November wa tla re tilibela metsi gabedi. December wana total a sanga wa re fa metsi re khutse ke dipula. January ba tlile ga tee, February ba tlile ga tee sala ba itla ka di 9. Ge re founela ba ka masipaleng ba re botsa gore re ngwale mangwalo a tsona ke tlangwala re ka ngwala motho a tsebang gore ne problem ya metsi re mongwalle lengwalo go fihla le lekgono lona le re sena le metsi re a swa ka mo re a swa ka masese le ba re tisheditse dijojo go supply motse o seno mola tletlolo mola go ne metsi a ba sa fihli jwano mara go no swana ba masipala ba re shetse. Muvhunduni wa hanefho tsini ha Makguvha vhadzulapo vha khou ḓivha na khaedu nthihi hune vha ri vha khou kombetshedzea u ka maḓi nga girebane lwendo lulapfu. Re le badudu ba ka Makguvha re kgopela hle mmušong re kgopela metsi gobane le dipipe tša metsi a rena tšo re tšhofa ditoromo re tšhofa dituruturu bana ga ba je ge go wa metsi bana ga ba je. Vha tshumelo ya nḓisedzo ya maḓi ha masipala vho fulufhedzisa uri vha ḓo rumela mathanga a maḓi zwa zwino sa nḓila ya u tandulula thaidzo i re hone. Ge metsi ditlabakelo tše re di nyakang ene ge di fitlha fela namile re tlo kgona go lokiša mo go re beileng gona namile batho ba tšwela pele ba khumana metsi. Vhadzulapo vha khou itela khwelelo muvhuso uri u dzhenelele kha u tandulula khaedu iyi. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rand 14 cents, bondo ndi 24 rand 17 cents, euro ndi 20 rand 71 cents, pulo ndi 1 rand 39 cents. Mikovhe fhaḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,024, platinum ndi $900, oil i songo kunakiswaho ndi $83.21 nga fagi. Mutambaphanḓa wa thimu ya lushaka ya bola ya vhafumakadzi ya fhano Afrika Tshipembe ya Banyana ane a vha Jermaine Soposingwe uri ndi zwa ndeme uri thimu iyi i kone u swikela tournament khulwane uri i dzule i nṱha kha thimu dza lino dzhango. Banyana vha ḓo tamba na Tanzania mutamboni wa u lwela u swikela mitambo ya dzi Olympic ngei Tanzania matshelo nga Ḽavhuṱanu. Banyana ndi vhone ngwena dza dzhango ḽa Afrika. Banyana i ḓo isa maṱoṱhe kha u swikela muṱasano wa dzi Olimpiki une lwa ḓuvha lwa vhuraru kha ḓivha zwakale. Banyana yo swikela muṱasano uyu nga ṅwaha 2002 ngei London na nga ṅwaha 2016 fhaḽa Brazil. Thimu ya vhafumakadzi yo swikela muṱasano wa ḽifhasi nga ṅwaha 2009 ngei France ya dovha ya swikela tournament ya ḽifhasi mahoḽa ngei Australia na New Zealand. I think if we're going to stay at the top of Africa, we have to continuously qualify for major tournaments so that we are tested, every year. Afrika Tshipembe ḽi khou lavhelela u fenya Tanzania kha maga mavhili a mutambo u itela uri i fhirele kha luṱa lu tevhelaho. Siopesonwe ane a tambela CF Monterrey ngei Mexico uri thimu dzoṱhe dzi khou ṱoḓa u kunda Banyana sa vhunga vhe dzingwena dza dzhango ḽa Afrika. Everyone wants to come in and beat us because we won WAFCON. We are regarded as basically the number one team. The rankings might not show that, but we're regarded as the number one team. So it's always so much responsibility, so much pressure, but I know the team is determined. Thimu ya Banyana yo katela vhatambi vhaswa vhasina tshenzhemo u tou fana na Nicole Michael ane a bva kha TS Galaxy. The intensity is very high at Banyana, at the national team. Hollywood is not that high as Banyana, but I think the intensity is good. I'm keeping up with the intensity, so I'm very happy to be here and working hard. Banyana yo kundela u swikela mitambo ya dzi Olympic nga ṅwaha 2002 ngei Tokyo zwi tshi tevhela u bviswa nga thimu ya lushaka ya Botswana. It will mean a lot to me. I wouldn't
I wouldn't mind going to the Olympics. It will be a good experience, especially for us as young players. Ligala mwenja ubiri lido tambira pala mudaviro wa mbombela nga msumburu wege dhao. Shashino ribasia kamucho na Jennifer Matila anela badua la wela mabebo na musi rimtamela mashudo riadi warwa roba rote abe madeko na budi Lo kwa bala shukara bese mucho shuzori wani warfaras pio musirich kodoli bana na mapera beguna rakor shirablesa rekobana zori ngeno kapendea shango ya shirablesa ngeno kavunda shila kwa zunata mvura ziko tumo pera hani pala rishitu aprisha besa na ngeno bukati ya shango la shur kobana zori petungani pala boma hike nono kukwa menga mvura zezor sahangwi na kamungu po havundu la shula free state ona kopera panda ngaro zila mvura atko tendo to padala pezir shabesa ngeno kavundu la shula Western Cape asinji zinazo korabera pezi ngeno kavundu la shula Northern Cape hani pala nono kubona jitoba ushkoro chora muchoro chora nepala unokubona na busuto buchido dibaho ngeno bukati ya shango la shu kavundu la shula free state kobana zida mvura zito shika nepala ka 60% shabesa na ngeno kavundu la shula Gauteng zida mvura ziko shika nepala ka 60% so tamba pezo rusikwa na musizine bakotibzo zone hote hoti ngonga mbara watada nepala bakotibzo zone kutoba na mvura na madumbu hone ariko vera phanda nga outrade zizo mvura na madumbu zikobona ziko divera phanda unariko shabesa kavundu la shula Eastern Cape nepala riko shabesa kwa manavundu la shula nepala la Free State hakwa manavundu la shula nepala la Northwest pezi bakotibzo zori bathogomere bukuma hone ariko vera phanda nga outrade ngeno bukata shango la shu vundoni la shula Gauteng zizo mvura zineza dabazikuna zizo disia hushko pisa asimvura zineza disia huna pepo riko to aprishabesa kavundu la shula Limpopo nahone ukubona naona phela hamvura mvura zezo ziko dibona thimba zone zintapo likwane 31 degrees Mokopane 33 degrees so amphezor high rishabasa kavundu la shula Mpumalanga nahone ukubona thimba zintha sikukuza 37 degrees so amphezor mvura ziko phela nepala thimba zone zintha ngautoraro kavundu la KwaZulu-Natal none ziko dibona thimba ziko phela phanda uba zintha bukumara kholabresa pethungane pala Ladysmith thimba zikani pala ka 35 degrees riko to aprishabesa anepala kavundu la shula Eastern Cape nahone riko dibona zona mvura zashiziko phela na makola kudira bela pano na pala riko bana thimba ntap komani 35 degrees rabesa pala Mtata 26 degrees ratwa hapra rabesa kavundu la Western Cape na hono kubona thimba zodiba zibukati jabo dipezi vosto do pisanga 34 degrees Beaufort West 37 degrees so rama pezu right thimba zodiba zintane pala riko rabesa kavundu la shula Northern Cape na hono phela hambra thimba zintap kuma Uppington 41 degrees Carnarvon 41 degrees so rama pezu thimba zintap kuma riko rabesa kavundu la Free State na hono thimba zintap kuma Bothaville 37 degrees rabera pandanga outraro rabesa pala Bloemfontein thimba zintap Northwest Riko shabesa kubona zona thimba za shuzin tapeta pamba nao udodi bana phela hambura ba pano na pala ubakane mkolo wa matsirendiri madekwana abudi